La noche de Año Nuevo brillaba con una elegancia casi irreal. Luces doradas colgaban como estrellas artificiales en el lujoso restaurante. Mientras copas de cristal tintineaban suavemente, y risas sofisticadas llenaban el aire. Todo parecía perfecto, excepto para un hombre. Alejandro Montiel. Multimillonario. Dueño de una cadena internacional de hotels. Respetado, temido, admirado. Un hombre que podía comprar cualquier mesa en ese restaurante. Pero que esa noche no tenía ninguna. Vestido con un impecable traje negro, Alejandro observaba desde la entrada como todas las mesas estaban ocupadas. Parejas brindando, familias riendo, amigos celebrando juntos el fin de año. Él, en cambio, estaba solo. Lo siento, señor. Dijo la recepcionista con una sonrisa incómoda. No tenemos reservas disponibles. Alejandro asintió lentamente. No era rechazo lo que sentía. Era algo peor, invisibilidad emocional. Podía comprar el restaurante entero si quisiera, pero nadie había reservado un lugar para él. Porque no había nadie que quisiera compartirlo con él. Mientras caminaba hacia la salida, sintió algo extraño en el pecho. No era enojo. No era tristeza exactamente. Era vacío. Un vacío profundo que en el dinero, en el poder, en el éxito podían llenar. De repente, señor, una voz suave lo detuvo. Alejandro se giró. Una mujer se había levantado de una mesa cercana. Vestía un uniforme sencillo de empleada del restaurante. Su cabello estaba recogido con descuido, y sus ojos reflejaban una mezcla de timidez y valencia. Pueda sentarse con nosotros, dijo, señalando una pequeña mesa en una esquina. Alejandro frunció el seno ligeramente. ¿Con ustedes? La mujer asintió. Sí. No es mucho, pero hay espacio. En la mesa había una niña pequeña, de unos 6 años, que miraba a Alejandro con curiosidad. Mamá, ¿él está solo? Preguntó la niña, en voz baja. La mujer sonrió con ternura. Sí, cariño. ¿Why nadie debería estar solo en Año Nuevo? Alejandro sintió algo que no esperaba. Calidez. No era una invitación por enters. No sabía quién era él. No había reconocimiento. En admiración, en miedo. Solo humanidad. Después de unos segundos que parecieron eternos, Alejandro aceptó. Se sentó. Y por primera vez en muchos años, no como millonario, sino como un hombre. Soy Lucia, dijo la mujer. Alejandro, respondió él. La niña sonrió. Yo soy Sofía. Y así, sin saberlo, comenzó una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Lucia no tenía mucho. Era madre soltera. Trabajaba largas horas para mantener a su hija. Esa cena no era un lujo, era un pequeño esfuerzo especial para darle a Sofía una noche bonita. Pero aún así, compartió lo poco que tenía. ¿Siempre trabajas en Año Nuevo? Preguntó Alejandro. Lucia dudó un momento. Casi siempre. Pero hoy, quis darle algo diferente a mi hija. Sofía intervino. Mamá dijo que este año iba a ser mejor. Alejandro bajó la mirada. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase sin curla? Pero en esa mesa pequeña, por alguna razón, parecía posible. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Alejandro empezó a notar cosas que había olvidado valorar. La risa sincera de una niña, la mirada cansada pero fuerte de una madre, la sencillez de un momento real. No había lujos, pero había algo que él no tenía desde hacía años. Connection. Cuando llegó el momento del cambio final. 10, 9, 8. Sofía tomó la mano de Alejandro sin pedir permiso. 7, 6. Lucia lo miró con una sonrisa suave. 5, 4. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se sintió solo. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo. Gritaron todos. Sofía lo abrazó. Un gesto simple. Pero para Alejandro, fue como si algo dentro de él despertara. Algo que creía perdido. Y en ese instante,
Supo que esa noche no era casualidad. Era un comienzo de el nuevo año comienzo. Pero Alejandro no pudo seguir con su vida como antes. Esa noche no salía de su mente. Lucia, Sofía, esa mesa pequeña. Ese momento, durante días, intento volver a su rutina. Reuniones, negocios, contratos millonarios. Pero algo había cambiado. Todo parecía vacío. Hasta que tomó una decisión. Quería volver a verlas. No como millonario, sino como el hombre que compartió Mesa con ellos. Después de investigar discretamente, descubrió que Lucia seguía trabajando en el mismo restaurante, con un salario mínimo, luchando día a día. Y entonces entendió algo que lo golpeó fuerte. Ella, con casi nada, había dado más que muchas personas en su vida. Así que volvió. Pero esta vez, no como cliente. Como alguien que quería devolver algo real. Cuando Lucia lo vio entrar, se sorprendió. Alejandro, el sonrió. Hola. Sofía corrió hacia él. Volviste. Ese abrazo fue aún más fuerte que el primero. Alejandro respiró hondo. Sí. ¿Por qué? Esa noche me cambió. Lucia lo miró con curiosidad. ¿Cómo? Alejandro dudó, pero fue honesto. Me hizo darme cuenta de que tengo to do, excepto lo que realmente importa. Silencio. Pero no incomodo. Real. Y quiero cambiar eso, continuó. No con dinero, sino empezando por ser mejor persona. Lucia lo observó detenidamente. No vea al millonario. Vea al hombre. Y eso era lo que importaba. Con el tiempo, Alejandro empezó a visitarlas regularmente. No lavaba lujos. No hacía promesas grandiosas. Solo estaba presente. Ayudaba a Sofía con sus tareas. Escuchaba a Lucia. Compartía momentos simples. Y poco a poco, algo creció. No fue instantáneo. No fue perfecto. Pero fue real. Hasta que un día, Alejandro tomó otra decisión. Lucia quiero ayudarte. Ella frunció el seno. No necesito caridad. El negó con suavidad. No es caridad. Es una oportunidad. Para los tres. Lo ofreció un trabajo mejor. Education para Sofía. Estabilidad. Pero también algo más importante. Un lugar en su vida. Lucia dudó. No por miedo al dinero, sino por proteger su dignidad. ¿Por qué nosotros? Preguntó. Alejandro respondió sin dudar. ¿Por qué ustedes me dieron algo que nadie más pudo? Una razón para cambiar. Silencio. Y luego, una sonrisa. Meses después, Alejandro no solo había cambiado su vida, había cambiado su forma de ver el mundo. Ya no buscaba llenar el vacío con riqueza, sino con significado. Lucia dejó de ser solo una empleada. Se convirtió en su compañera. Sofía, en la luz de su vida. Y esa mesa pequeña en Año Nuevo. Se convirtió en el momento más valioso de toda su historia. Porque ese día, un millonario sin mesa, encontró un hogar de la ciudad brillaba como si quisiera impresionar al mundo entero. Era la última noche del año, y cada rincón estaba lleno de luces, música y esperanza. Dentro de uno de los restaurantes más exclusivos, las copas chocaban, las risas se mezclaban con el sonido de los violines, y las mesas estaban ocupadas por personas que celebraban juntas, excepto un hombre. Alejandro Montiel. Un nombre que abría puertas en cualquier parte del mundo. Un hombre que poseía hoteles, empresas, inversiones, un imperio entero construido con disciplina y frialdad. Pero esa noche, frente a la entrada del restaurante más lujoso de la ciudad, Alejandro no era un millonario. Era simplemente un hombre sin mesa. Lo siento, señor. Todo está reservado, dijo la recepcionista, evitando su mirada. Alejandro asintió en silencio. No discutió. No exigió. No usó su poder. Porque en el fondo, sabía la verdad. No era que no hubiera mesas. Era que no había nadie esperándolo. Mientras lloraba para irse, sintió como el ruido de la felicidad ajena se volvía más fuerte. Parejas brindando. Amigos riendo. Familias abrazándose.
YL. Solo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Señor, espere. La voz era suave, insegura, pero sincera. Alejandro se giró lentamente. Una mujer se había levantado desde una pequeña mesa en una esquina. No llevaba un vestido elegante. No brillaba como los demás. Era una empleada del lugar, con uniforme sencillo y manos marcadas por el trabajo duro. Pero sus ojos tenían algo distinto. Si quiere, puedes sentarse con nosotros, dijo, señalando su mesa. Alejandro dudó. No por orgullo, sino porque no entendía. ¿Por qué harías eso? Preguntó. La mujer sonrió ligeramente. Porque nadie debería estar solo en Año Nuevo. En la mesa, una niña pequeña lo miraba con curiosidad. Mama, ¿él no tiene familia? Preguntó inocentemente. Ese comentario golpeó más fuerte que cualquier rechazo. Alejandro respiró profundo. ¿Y aceptó? Se sentó. No como empresario. No como millonario. Sino como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba compañía. Soy Lucia, dijo la mujer. Alejandro. ¿Y yo soy Sofía? Interrumpió la niña con una sonrisa. La cena era sencilla. Nada comparado con lo que Alejandro estaba acostumbrado. Pero había algo diferente, algo que no podía comprar. Calidez. Lucia no sabía quién era él. No lo trataba con admiración en inters. Solo con respeto humano. ¿Trabajas aquí? Preguntó Alejandro. Sí, y también soy mamá a tiempo completo, respondió con una sonrisa cansada. Sofía se inclinó hacia Alejandro. Mamá dice que este año será mejor. Alejandro bajó la mirada. ¿Cuántos años había pasado sin creer en algo así? Mientras el reloj avanzaba, Alejandro empezó a recordar lo que había olvidado. Conversations reales, risas sin interés, momentos pequeños que llenaban el alma. Y entonces llegó el cambio. 10. 9. Sofía tomó su mano. 8. 7. Lucia lo miró, sin saber que ese instante estaba cambiando una vida. 6. 5. Alejandro sintió algo que no podía describir. 4. 3. No era felicidad total. Pero era esperanza. 2. 1. Feliz Año Nuevo. Sofía lo abrazó. Y en ese momento, Alejandro dejó de ser un hombre vacío. Por primera vez en años. Se sintió visto, los días pasaron, pero Alejandro no pudo olvidar esa noche. Intentó volver a su vida normal. Reuniones, contratos, decisions millonarias. Pero todo se sentía diferente. Frío. Sin sentido. Porque ahora sabía lo que faltaba. Connection. Así que hizo algo que nunca hacía. Siguió su corazón. Volvió al restaurante. Cuando Lucia lo vio, se sorprendió. Alejandro. El sonrió. Esta vez sin máscaras. No podía dejar de pensar en esa noche. Sofía corrió hacia él. Sabía que volverías. Ese abrazo. Ya no era casual. Era importante. Alejandro comenzó a visitarlas con frecuencia. No llevaba regalos caros. No hacía promesas vacías. Solo estaba ahí. Escuchando. Aprendiendo. Cambiando. Lucia empezó a confiar en él. No por su dinero, sino por su constancia. Y Alejandro empezó a entender algo profundo. El amor, el respeto, la familia, no se compran. Se construyen. Pero la vida de Lucia no era fácil. Jornadas largas. Preocupaciones constantes. Sueños pasados por responsabilidad. Y Alejandro lo vio. Y decidió actuar. Lucia quiero ayudarte. Ella lo miró firme. No necesito caridad. No es caridad, respondió él. Es una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Lo ofreció estabilidad. Educación para Sofía. Un futuro diferente. Pero también ofreció algo más difícil. Su corazón. Lucia dudó. ¿Por qué aceptar ayuda era fácil? Pero confiar no? ¿Por qué nosotros? Preguntó. Alejandro respondió con sinceridad absoluta. ¿Por qué tú me viste cuando nadie más lo hizo? Silencio. Un silencio lleno de verdad. Y finalmente,
Lucia Sanrio. No como alguien que acepta dinero. Sino como alguien que acepta una nueva oportunidad. El tiempo pasó. Alejandro cambió su forma de vivir. Redujo su obsesión por el trabajo. Empezó a valorar los momentos simples. Lucia dejó de sobrevivir. Y empezó a vivir. Sofía creció rodeada de amor, no de carencias. Y un año después, volvieron al mismo restaurante. Pero esta vez, no había soledad. Había una mesa. Tres sillas. Tres corazones unidos. Cuando comenzó el cambio, Sofía volvió a tomar la mano de Alejandro. ¿Sabes qué? Dijo sonriendo. Este sí es el mejor año. Alejandro miró a Lucia. ¿Y entendió todo? No fue el dinero. No fue el éxito. Fue ese pequeño gesto. Una señal con la mano. Una invitación. Una decisión que cambió todo. Porque a veces, lo único que necesita una vida vacía. Es que alguien le diga. Ven, siéntate con nosotros.